Welcome to Ascent Education's TANCET 2013 solution. In the series, we provided solution to all TANCET 2013 questions, starting with quantitative reasoning section, the data sufficiency provide. We're also providing it for the sentence correction section. Right. We'll get started. First question, this is the 41st question in 2013 TANCET. This is from the topic geometric progression. So the question is a simple question. Have a quick look at the question. If a rubber ball consistently bounces back 2/3 of the height from which it is dropped, what fraction of its original height will the ball bounce after being dropped and bounced 4 times without being stopped? என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பால் ஏதோ ஒரு ஹைட்ல இருந்து நம்ம பவுன்ஸ் பண்றோம். அந்த பால் என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு பவுன்ஸுக்கு அப்புறமும் எந்த ஹைட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதோ அந்த பவுன்ஸுக்கு அதுக்கு 2/3 of the ஹைட்டுக்கு பவுன்ஸ் பேக் பண்ணும் அப்படின்றான். இந்த மாதிரி அந்த பால் 4 தடவை பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கடைசியா பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் ஹைட்ல என்ன ஃபிராக்ஷனுக்கு அது வந்து நிக்கும்னு கேட்கறான். இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் சிம்பிளா ஆரம்பிக்கிறேன்னா என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரிஜினல் ஹைட் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுங்கிறத வந்து 1 மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் 1 வந்து பேஸா வச்சு பண்ணோம்னா அந்த ஃபிராக்ஷன் என்ன ஆன்சர் வருதோ அதான் இருக்க போகுது. ஸோ இட்ஸ் a lot easier to start with 1 meter as the original height. இங்க வந்து ஐம் ரைட்டிங் த பவுன்ஸ் நம்பர்ஸ். இது வந்து ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்னத்துல இருக்குங்கிறது, அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல அந்த பவுன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஆக போகுதுங்கிறதும் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் பவுன்ஸ் எங்க ஆரம்பிக்கிறோம், ஸ்டார்டிங் வித் 1 மீட்டர். ஒரு பவுன்ஸ் முடிச்சோன்னா என்ன ஆகுதான், இட் பவுன்சஸ் பேக் டு 2/3 of the original height. So 2/3 of இந்த 1 மீட்டருக்கு வரப்போகுது, which means it will end at 2/3 of a meter. So ஒரு பவுன்ஸ் முடிச்சோன்னு we are going to be at 2/3 of a meter. எத்தனை தடவை பவுன்ஸ் பண்றோம், 4 times. So செகண்ட் பவுன்ஸுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் பவுன்ஸுக்கு ஆரம்பிக்கிற வேல்யூவே வந்து is going to be 2/3 of a meter. இதுக்கு 2/3 ஆக போகுது at the end of this bounce. So it's going to be 2/3 of 2/3. So இதுக்கு ஆன்சர் வந்து 4/9 of a meter ஆக போகுது. So at the end of the second bounce எங்க இருக்கும் பால்னு பார்த்தோம்னா it will come up to 4/9 of a meter. தேர்ட் பவுன்ஸ் போய் பார்க்கலாம். தேர்ட் பவுன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா we are starting with 4/9 of a meter. இதுக்கு 2/3 வர போகுது. So 2/3 of 4/9 which is equal to 2 into 4 is an 8, 9 into 3 is a 27. It will come up to 8/27 of a meter. அப்புறம் what is left is the last bounce. இந்த பவுன்ஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கும், we're going to start with 8/27. 8/27 of a meterல இருந்து 2/3 வரைக்கும் பவுன்ஸ் பேக் பண்ணும். 2/3 of 8/27, 2 into 8 16, அதுக்கப்புறம் 3 into 27 81. So எவ்வளவு தூரம் அது பவுன்ஸ் பேக் பண்ணும், it will bounce back to 16/81 meters. எப்ப, provided we started with 1 meter. அவன் எந்த ஹைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் it is therefore going to come up to 16/81 of where it started. So answer choice A or 1 is the correct answer. Right. In the quick அடுத்த slideல we'll consolidate it and see where we are. Right. So it is basically bouncing back 2/3 after each bounce. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் 2/3 இந்த மாதிரி குறைஞ்சு வந்தேன்னா this is called a geometric progression. So that's just for you to know. அது இல்லாமலே இந்த கணக்கை சால்வ் பண்ணிட்டோம். At the end of the first bounce, initial height was 1 meter. It went up to 2/3 of a meter. At the end of the second bounce, it's come up to 4/9 of a meter. At the end of the third bounce, it's come up to only 8/27. At the end of the fourth bounce, it's come up to 16/81 of where we started. Right? So this consolidates what we have seen in the earlier slide. இது geometric progression சொன்னதுனால I just want to quickly run you through some core formulae for geometric progression. முதல்ல geometric progression என்னங்கிறது இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன். Let's start with an example. ஒரு சீக்வன்ஸ்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 2 இருக்கு, செகண்ட் டேர்ம் வந்து 4 இருக்கு, தேர்ட் டேர்ம் வந்து 8, ஃபோர்த் டேர்ம் வந்து 16, ஃபிஃப்த் டேர்ம் 32. This is said to be in a geometric progression. ரெண்டாவது டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம், we multiplied the first term with a 2. 2 into 2 gave us the second term. தேர்ட் டேர்முக்கு என்ன பண்ண போறோம், இந்த செகண்ட் டேர்மோட ஒரு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். ஃபோர்த் டேர்முக்கு என்ன பண்ண போறோம், தேர்ட் டேர்மை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். Fifth termக்கு we're going to multiply the fourth term with a 2. So we obtain each new term by multiplying the preceding term with a constant number. இந்த எந்த நம்பரால கான்ஸ்டன்டா மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோமோ this is called the common ratio. இது R னு சொல்லுவோம். This is called the common ratio. இந்த first term of the sequence இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்ட வந்து we'll call it as A. So the first term is A, the common ratio is R. அப்படி இருந்ததுன்னா nth term of the sequence கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து AR power n minus 1. Right. So இந்த இதெல்லாம் அஞ்சாவது டேர்ம் வேணும்னா எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்னா the fifth term is equal to the first term. First term இங்க வந்து 2, அதுக்கப்புறம் காமன் ரேஷியோ இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, காமன் ரேஷியோ 2 ஆயிடுச்சு.
எத்தனை டேர்ம் இருக்கு 5 டேர்ம் n is equal to 5 5 minus 1 so இப்போ ஆன்சர் என்ன ஆகும் 2 into 2 power 4 2 into 16 which is equal to 32 so இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் there is one more formula to keep in mind when it comes to geometric progression which is sum up to the first n terms இந்த ஃபார்முலா வந்து a r power n minus a by r minus 1 a இங்கேயும் first term தான் a is the first term r is the common ratio and n is the number of terms right so adula vandu it's easy right so quickly I'll put both these formula on a slide for you to quickly look at it nth term of a geometric progression is ar power n minus 1 sum up to n terms is ar power n minus a by r minus 1 there are quite a few more questions you can access all these questions by visiting this page past TANCET papers vanna http a1.4qa.co QA standing for question answers a1.4qa.co இங்க போனீங்கன்னா past TANCET papers இருக்கும் geometric progressionலயே இன்னும் நிறைய questions வரும் இந்த டாபிக் பத்தி படிக்கணும்னா come to this place a.4qa.co.gp standing for geometric progression so இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா you'll have a lot more free questions to practice on if you're interested in taking more YouTube videos to understand this go to this channel our YouTube channel is youtube.com/TANCETMBA யாராவது கிளாஸ் ரூம் மூலமா ப்ரிப்பேர் பண்ணா அட் சென்னை வி கண்டக்ட் கிளாஸஸ் டியூட்டர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே TANCET டாப்பர்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி MBA கிராஜுவேட்ஸ் டாப் B ஸ்கூல் கிராஜுவேட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் விசிட் Ascent Education you can call us at 9600048484 இல்லாட்டி visit our website tancet.ascenteducation.com best wishes for TANCET